අරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අද විශේෂයෙන්ම අධිකරණ ඇමතුමා වැදගත් කාරණා 10ක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන මෙතන දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරලා තියෙන නිසා මම ඒ ගැන කතා කරන්නට යන්නේ නැහැ. ඒත් අපේ නීති නවීකරණය කරන්න ඕනේ කාලය අනුව. ඒ වැඩ කටයුතු එතුමාට බාර දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් කොටසක් අපි අද ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතුමා මේ අවුරුද්දෙත් එන අවුරුද්දෙත් ඒ සියල්ලම මෙහාට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. ඕනනම් අපි වැඩිපුර දවස්වල හරි පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙලා මේවා සම්මත කරගමු. නීති නවීකරණය කරන එක වැදගත් කාරණයක්. මෙතෙන්ට විශේෂයෙන්ම මම සවුන්දත් අඟහරුවාදත් විශේෂයෙන්ම අපේ පරිසර ඇමතුමා සමග කයිරෝ මේ ඊජිප්තුවේ COP 27 ඒ රැස් සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වුණා. මම එක්ක අපේ විශේෂයෙන්ම පරිසරයේ පිළිබඳ උපදේශක ගුවන් විජයවර්ධන මහත්මයාත් අපිට ආධාර කරන මේ මාලදිවයිනේ හිටපු ජනාධිපති නශීර් මහත්මයාත් සහභාගී වුණා. මෙතනදී වැදගත් රැස්වීමක් 2015 රැස්වීමේදී විශේෂයෙන්ම අපි සහභාගී වුණා. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාට අපි ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ 2015 විශේෂයෙන්ම ගිවිසුමට එකඟ වුණා. ඒ වගේම අපේ විදුලි බලාගාර විශේෂයෙන්ම සීමා කරන්නට එතුමා තීරණය කරා. අලුත් ඒවා එකක්වත් අපි ඇති කළා නැහැ ඒ අනුව. ඊට පස්සේ වැදගත් එක උනේ ග්ලාස්ගෝ නුවර ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බේ COP 26 ඒක කොවිඩ් නිසා ප්‍රමාද වුණා. නමුත් එදා බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව හිටපු අගමැති බොරිස් ජොන්සන් මහත්මයා ඒක නායකත්වයේ යටතේ හොඳ යෝජනාවක් අපි ඉදිරිපත් කරා. එතන ඉදිරිපත් කරා විශේෂයෙන්ම මේ 2050 වෙනකොට මේ රටේ දේශගුණ විපර්යාසය නවත්තන්න අපි කෙසේ හෝ සෙන්ටිග්‍රේඩ් 1.5කට මේ අපේ ග්‍රීෂ්මයේ උණුස සීමා කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියේ ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම අරගෙන තියෙන පියවර ගැන. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටික ඉංග්‍රීසියෙන් වචනෙන් කතා කරන්න. මොකද ලංකාවට පමණ නෙමෙයි අනික් රටවල් වලටත් වැදගත්. Honorable Deputy Speaker, when we went into COP 27, there has been no progress made since COP 26. In fact, the limit, the target of 1.5 degrees centigrade by 2050 was being raised again, even by some of the developed countries and many countries in the G20. The G20 had not reduced their emissions at all. They have not in any way contributed the $100 billion that they promised. We require $350 billion a year, but we had not even fulfilled that pledge. So in that sense, COP20 went to COP27 having a setback to the agreements and the achievements of COP26. Now if you look at the COP27 arrangements, it was we found that none of the developed countries or the G20 were there to have a serious conversation with the others. Some of the leaders who came only for the opening day, and though they are supposed to have made statements, those statements were not made in the main conference but on sidelines of various events that took place. And then they all left. Actually on the second day we were left only of the European side. The senior leader was German Chancellor Schulz, who was there taking part in the initiatives that the Global Shield, which they had initiated. We must thank him. Of the G20 leaders, the main position was being taken by the President of South Africa, Cyril Ramaphosa. In that background, we had, I think, Sri Lanka, myself and some of the others, had to condemn and criticize the stand that had been taken by the G20 countries, the G7 and the developed economies. We can't go on like this.
there are serious issues that the world faces. If you ask, if you listen to the speech made by the Secretary General of the UN, I think in the next 20-30 years the situation become more serious. We listened to the Pakistan Prime Minister, we studied the situation where the melting of the Himalayas affected Pakistan, but it's not only that, as Nepal says, it's going to affect them. It's going to affect India, where the Ganges runs through. In fact, it is going to affect Bangladesh, because Ganges and the Brahmaputra both come through Bangladesh. It is going to affect Myanmar, because Irrawaddy and the Salween comes through Myanmar. It's going to affect Maldives. It will go underwater. It's going to affect us because part of our western coast will go underwater. Even places like Kanyakumari on the tip of South India will also go under. That's the threat that all of us are facing. But there is no response on this by the major countries. So we were discussing among ourselves, the only way out idea is to go for COP28 and lock horns with the G20 on these issues, on the 1.5% degree as a point, the target, and 2050. We have to lock horns with them, take them on, which means that we have to be ready to discuss it with like-minded countries, and I'm sure that both our Minister of Foreign Affairs and the Minister for Environment can do that, but most countries are waiting. So Sri Lanka has to join them, and we must far as possible support it, and if necessary, on some occasions, take the leadership on this issue. The second is the food security. We have gone through problematic case. I must thank the country that helped us. We won't have a major issue of food security next year, hopefully. But Africa is pretty bad. 20 to 30 million people will be affected. There will be a large number of deaths on the Horn of Africa. There is no aid or assistance. It was not discussed. Now, in addition to the fact some of them can't grow food, others can't get fertilizer to grow food. They haven't the money. So we have to help them. Secondly is that they are affected, especially by the fact that most of them are in debt. So in my view, we should give to those countries that are having serious problems on food scarcity the same terms that the IMF gave to Ukraine. Ukraine was fighting a war with Russia. These people are fighting a war for survival. So we should ask the West to give the same support that was given to Ukraine. So these are major issues which will be a part of our foreign policy and our environment policy in the coming area. I was very happy when the chief whip of the opposition referred to Geneva, because I think this is the very basic right, the right to live of this generation, the younger people, those who will be 40, 50 in 2050, whom we are talking, and the unborn. So if you are going to ignore the rights of the youth, the younger generation, and of the unborn, that is the worst genocide that can happen. So we hope in time to come, while they are addressing issues concerning Sri Lanka, that they'll also be in a position to address this whole issue of what I call genocide into genocide into genocide. And we should raise that up. ඒකම අපේ විපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා කතා කරපු නිසා අපි අපේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඇමතුමා කියයි දැන් නීති තුනක් අපිට වොමනා ඒවා විශේෂයෙන්ම Truth and Reconciliation Commission, Counter Terrorism Act, ඒ වගේම corruption. ඒ වගේ අලුත් නීති සකස් කරගෙන මේ ඇමතිවරු දෙන්න ජනවාරි පෙබ්‍රුවරි මාසයේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකම ද්‍රවිඩ ප්‍රශ්න ගැන අපේ උතුරේ ඉන්න ජනතාවේ ප්‍රශ්න ගැන අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. දැනටම මං හිතන්නේ අත්අඩංගුවේ සිටපු සුරේ හිටපු කීප දෙනෙක් අපි නිදහස් කරලා තියෙනවා. තවත් අය ඉන්නවා නිදහස් කරන්න. අප ලේඛකයෙක් ඉන්නවා. ඒ ලේඛකයාගේ නඩු දැන් දාලා තියෙනවා. ඒ නඩුව අවසන් වුණාන් පස්සේ එයා වැරදිකාරයා කියලා තීරණය කරලා නිවැරදි නම් ප්‍රශ්න. එහෙම තීරණයක් අරගත්තොත් එතුමාට ඒ සහාය ලැබලා දෙන්න. එතුමා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ අර පිත්තල හන්දියකට අපේ විදේශ ඇමතිතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමා එක්කත් ඒ ගැන කතා කරද්දී අපිට ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න.
ඊළඟට අතුරුදහන් වූවන්. හරි අතුරුදහන් වූවන් ගැනත් අපි කතා කරමු. අවාසන අපේ කාලේ හරි මං හිතන්නේ නඩු 60යි නේද තිබුණේ? ෆයිල් 65ක් විතරයි තිබුණේ. අයි බලෙන් යනකොට 2019. දැන් කීයක් තියෙනවද? දැන් කම්ප්ලීට් කරලා දෙනවා 2000. 2000ක් ඉවර කරලා තියෙනවා. ඒ ඔන්න තවත් පත් කළා කරගෙන යන්න මම මෙතුමාට කිව්වා විගහට මේක අවසන් කරන්න. ෆයිල් ගත්තයන් පස්සේ අපි කතා we can all talk of this thing. Yeah? So okay, I tell you, both of you have a discussion. Come to me with agreed figures. But we are willing to put more panels to start inquiry. That's the only way that we can get them. And next week we'll have a discussion with the members of parliament from the north on the procedure. And honourable member, I'll invite you also. Okay. Although not from the north. No, he says he represents the people of recent Sri Lankan origin living in Vaunia. There's a fair number that was settled by Mr. Sellasamy, and now he's taking leadership for them. But we have to discuss it. We must get this problem out of the way. So yeah, you are Sri Lankan? Otherwise? You have more Sinhala votes than some of the members here. 3-wheel votes and all that. I hope my good friend Gajendra Ponnambalam from Tamil Congress will also join us. Let's settle this problem. Even if you go halfway, it's a big thing. And I can move. And we are having a development plan for the north. I am getting an assessment done of the renewable energy potential in the north and the possibility of having green hydrogen. Now you get green hydrogen on a competitive basis, your whole northern economy comes up. So we have to look into this because I think bulk of our renewable energy will be from about Putlam all the way down to Trincomalee. There are other developments, the Trincomalee development which we started down into the east for tourism. So there's a fair number of developments we want to do. We want to settle this and that all of us are Sri Lankans. So therefore let us all get together and make it a point. අපි බලන්න අපේ 75 වෙනි සංවත්සරේ එනකොට විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. ඒකට කාටවත් උවමනා නැහැ මේ රටට ඇඟිලි ගහන්න. අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රශ්න ටික විසඳගෙන ඉදිරියට යන්න. ඒක කරන්නට අපි විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට අපේ ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මන්තුමා කිව්වේ නිසා මම එක කාරණයක් කියනවා. අපි 17 වෙනි සංශෝධනය සම්මත කරගත්තේ ආණ්ඩුවයි විපක්ෂයයි දෙකම එකතු වෙලා. 19 කරෙත් ඒකයි. දැන් 21 කරලා තියෙනෙත් ඒකයි. ඉතින් දැන් මේකේ මේ විශේෂයෙන්ම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ඇති කරන්න. මම හිතන්නේ මෙතන එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අර සිවිල් සමාජයේ 3 දෙනා නම් කරන්නේ අගමැතිතුමයි විපක්ෂ නායකතුමයි එකතුව. ඒක සහතික කරන්නේ කතානායකතුමා. කොහොමද පාර්ලිමේන්තුවේක මේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ? එහෙම ප්‍රතික්ෂේප කරන අගමැතිතුමාට පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහයෝගය නැහැ. විපක්ෂ නායකතුමාට විපක්ෂයේ සහයෝගය නැහැ. කතානායකතුමාට දෙපැත්තෙම නැහැ. 3 දෙනාම ඉල්ල අස් වෙන්න තියෙනවා. ඕක කරන්නේ නැහැනේ. කරන්න බැරි එකන්නේ. මේ නායකයෝ දෙන්න එකඟ වෙලා කතානායකතුමා එකතු වුණාම මේ නිල වශයෙන් දාන්නේ it's just a procedural event. 19 තිබුණා ඒක. ඒකයි කරේ අර එකඟ වුණේ හැටියට මෙතුමා සංශෝධනය කරා. It is just you put the names to agree. So let us have the names. I told the Prime Minister also. Let's talk it over with the Speaker, get 3 names. මෙතන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ විපක්ෂයේ සජබට අයිති නොවන මන්ත්‍රීවරයා කවුද කියලා. අපි ද්‍රවිඩ පක්ෂ වලින් නම් කරනවා නම් දෙවනුව විශාලම කණ්ඩායම තියෙන එතන. ද්‍රවිඩ පක්ෂ වලින් නම් කරනවා නම් එහෙනම් මේ සිවිල් සමාජයේ 3 දෙනා ගැන අපි ගිය සැරේ ද්‍රවිඩයි කාන්තා දෙකම දැම්මා. එහෙනම් කාන්තා ගැන බලන්න පුළුවන්. මුස්ලිමෙක් කෙනෙක් ගැන බලන්න පුළුවන්. මුස්ලිමෙක් කෙනෙක් නැත්තම් ඒ අනුව කාන්තා කරන්න. මම කියන්නේ මේ කාරණේ විගහට කරන්න. ඒකට අලුත් කොමිෂන් සියල්ලම අපිට පත් කරන්න පුළුවන්. අපි ලෑස්ති ඒක කරන්න. ඒත් මේ වැඩ කටයුත්ත කරලා දෙන්න කියලා මම ඔබ සියලු දෙනාගෙම ඉල්ලනවා. මම මේ සම්මේලනයට ගියද්දී මට අවස්ථාව හම්බ වුණා විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර බහුල අරමුදලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක හම්බ වෙන්න.
එතුමිය එක්ක සාකච්ඡා කරා මේට අපිට සහයෝගය දෙනවා කිව්වා. ඉතින් කිසිම බයක් තියන්න එපා. අපිට දැන් තියෙන්නේ ඉන්දියාවයි චීනය එක්ක සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරන්න. චීනය අපිට කිව්වේ පක්ෂ සම්මේලනයෙන් පස්සේ ආරම්භ කරන්න කියලා. ඒක ආරම්භ කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන බලලා අපි ක්‍රියාත්මක කරමු. දෙකේම රටවල් දෙකෙන්ම ඉල්ලන්නේ අපිට දෙසැම්බර් මාස වෙනකන් අපි බලමු මේක අවසන් කරන්න කියලා. ලෝක බැංකුවේ සභාපතිතුමත් හම්බුණා. මම මේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න යන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ විපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා මේ ගැන කරුණු කියන්න මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා කිව්වා මේ කරුණු දන්නේ නැත්නම් අපි විවාදයට එන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් අපිට විරුද්ධ වෙන්න නැත්නම් අපිට ලේසියෙන් මේක සම්මත කරන්න පුළුවන් දෙපැත්තෙන්. බොහොම ස්තුතියි ජනාධිපතිතුමනි. ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහත්මයා. මගේ අවසරය ඇතුව ප්‍රශ්නයක් මට මේ මම ඔබතුමාගේ අහන්නේ මේ අයවැයට කලින් අපිට ජාත්‍යන්තර මුල් අරමුදලත් එක්ක අත්සන් කරපු ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද ජනාධිපතිතුමා මොකද ඒක වැදගත්? සර් අපි සාකච්ඡා කරාම ඒ සාකච්ඡා අවසන් කරාම අපිට යන්න තියෙන්නේ IMF එකට පමණයි. ඒත් මේ අවස්ථාවේදී මේක අරගෙන අපි අනික් රටවල් එක්ක කතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම දැන්ට ජපානයේ කතා කරනවා චීනේ ඉන්දියාව. ඒ දෙක මෙතෙන්ට මේ පැරිස් සංගමයටයි පැරිස් ක්ලබ් එකේ සමාජිකයන් නෙමෙයි. එතනත් සංශෝධන වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම කරාන් පස්සේ මම කියන්න. It won't be too late. We are working accordingly. I easily Dr. Harsha can go and ask them. He went and asked them also before he made this statement. So we will keep you informed. There's something in this thing. We have told you. They have given us targets. No? That won't change. We have to go up a 4-year program. We have to go up to original one of 14.5 or 15%. And while we are looking at that, the budget is to try and accelerate it so that we can have higher growth rate and more certainly more development and investment. So look at the targets the IMF has given and see how we can increase it. That's what I want the budget. But certainly on this, we'll keep you informed. Honorable Chair, if the agreement is tabled before the budget, it will be very helpful. Then we will know But we where can't we are heading. I don't. IMF says don't release it till we finish this round of negotiations. It won't be. Don't worry. We are not. I mean, I won't put anyone into trouble. No, so agreement has been signed and finished. We must get the others to sign. If there's a change, we'll come back to you and tell you. But so far, we don't know what China and India has to say, I don't think. කිරියල්ල මහත්මයා. No, I stand by that. Yeah. But this is not only one that we have done. We have to go to, there are other parties. 3 other parties we have to discuss. And then the private creditors. So there was no intermediate stage. But I can keep you brief and the targets are there. The targets won't change. So you can look at it and tell us. කරුවේ මල්වී රන්ස මහත්මයා. කරුණු පැහැදිලි කර ගැනීමක් ජනාධිපතිතුමනි දැන් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය කිව්වම රටවල් අතර කරපු ණය විතරක් නෙවෙයි අපේ ණයවල තියෙන කොටස ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම් කරවලින් ගත්තු ණය තොගයකුත් තියෙනවා. අපේ මුළු ණය පංගුවෙන් ඒක විශාල ප්‍රතිශතයක්. එතකොට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය කිරීමේදී මේ ජාත්‍යන්තර ආයතන වලින් ගත්තු ණයත් රටවල් වලින් ගත්තු ණයටත් අමතරව ඒ ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම් කරවලින් ගත්තු ණයත් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණයකට යනවද ඒක සාර්ථක කරන්න පුළුවන් මට්ටමක තියනවද කියන එක. අපිට ඔක්කොම පුද්ගලික ණය ISBs ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වලින් ලබා ගත්තේ ණයත් විශේෂයෙන්ම ඒ රටවල් එක්ක ලබා ගත්තේ ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් අතර. මේකෙන් ප්‍රධානම එක තමයි ද්විපාක්ෂික ගිවිසුම් අතර. මොකද්ද ඒ රටවල් පැරිස් ක්ලබ් එකේ සමාජිකයන්ුත් ඒ වගේම ඉන්දියාවයි චීන එකඟ වෙන්නේ. ඒ එකඟත්වයට ISB අනික් පුද්ගලිකය පිළිගන්නවා. දැන්ට එක නඩුවක් තිබුණා. ඒකත් දැන් ඉවත් කර මේකත් අපි එක සමතයකට පත් කරන තත්ත්වයක තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ ද්විපාක්ෂික ණය ගැන සාකච්ඡා කළ එකඟත්වයකට ආවහම අපි හිතන්නේ විශාල ප්‍රශ්නයක් තිබෙයි කියලා මේ පුද්ගලික ණය එක්ක.